Let me welcome you to Untold Stories with Rachel Sibinyane podcast. My name is Rachel Sibinyane, and this is a podcast where we tell the untold stories and underreported stories of Botswana that involves crime and all things related to crime. Today's episode on Murder Impact, we are talking to a very, very beautiful lady who has lost her child through murder. On Murder Impact, this is where we tell stories of those who have lost their loved ones, relatives, those whom they love through murder. Let me welcome you, Anita, to Untold Stories, ma'am. Yes, how are you, Anita? I'm fine. You're fine? Yes, I'm fine. Yes, I'm very excited to have you today. I'm a bit nervous, I could say, so, but I'll be fine. Okay, so Anita ke mang ha o tswa ko kae? Ke bitsa Ntshidiseng Anita Khwehliwe from Sevilla. Yes. Okay, so Anita ne ga iragala jalo gone gore ka 2021 ka di 28 sa April o latlhegelwe ke ngwana jalo. Yes. A go hela o re tse o re bolelle gore gone ga iragala jang gone gore ngwana yo a tle a tlhokagalelo. Ke ne ke na le ngwana le re Frank Makolo from Donata. So we were not together in that time. So because he is the father of my daughter, batla go adima ngwana. Go adima ngwana ga gagwe ke so se ile gore ne re na re se dira. But ngwana na bo a hela sente. So ona adima ngwana ha sona na adima ngwana ga ke se re go iragetseng because I was not there. But at first I was told gore ngwana o robegile ile after di beke bogote ngwana o ile ga sa tlhola a hema. Then few hours later I was told gore ngwana o thoka hitse o bolaile. I was not told in details gore sente go iragetseng. It was not clear. Okay, so o no bolelwa gore ngwana o le go diragetse jana o no bolelwa on that day ya di 28. Yes, at 28 it was her birthday. I ke mo leditse around bo 2 ke mo isha her birthday because ona bua. So I would call her ke bua le ene. Hi, I wished her a happy birthday. Ke bua le rra go bantare wa go mo rekela a birthday cake. That was the last time I talked to the father. And then kabu around 7 maitseboa. That's when ke bone di call back. Di tsena like le dintsi. And then I reacted fast gore maybe there might be something wrong. And then ke be ke letsa mpolela gore ngwana o ile ga sa tlhola ha hemi. Ngwana o ile ga hemi ene na dule ile bona ka like kiki o le tswalo go ata go ngwana o ile ga hemi. And then it became mmotsa gore jang because ngwana ke ga lwale ga gona ha go le ndong go tolwa sengwe sa goa kana sengwe hela. That's when we came mmotsa gore ora jang like le ka ya gwanana. And then abampolela gore ba isa ngwana Masedi clinic go Tonata. And then after an hour or so I became mo letsa gape ba nthare ba transfer to go Nyanga hospital go Francistown. That's where she was certified dead. Like she was normal. And I was told direct I go boleletswe nna before my mother akabolelwa. I'm the one you're boleletseng my family. So no bolelwa ke mang? I was told by Rahwana Frank Makolo. Okay. So nako e yotlhe hantsa go bolela gore ba isa ngwana sepatela wena no lo kae? I was at Mopane. Ke ne ke nna ko Mopane ke mo gaborone. Ke bata tiro ke a bereka ke le ka gore ke kopanye dilo ke kgona go tlhokomela ngwana ke mo thusa go tlhokomela ngwana. Okay. So ya no irile
a go bolelela jalo gore ka nanong gate ngwana o tlhokagetse o ne wa ikutlwa ka tseleng tse jang? I cannot explain it. Like ha ke kgone go tlhalosetsa gore ke ne ke ikutlwa yang, cause ke ne ke le mo seemong se e leng gore ke ne ke sa ipone, but what I know ke gore no go le botlhoko, because it was something se e leng gore ke ne ke sa se sologela, especially how the gote ngwana ga go tlhokagetse a sa lwale. O itse hela gore ngwana ga go e healthy, ga gona ha le mboko wa teng. Mme yanong go ne ga tloga ga tswa dipego tsa gore Mphotebogo ke mmelaelwa yanong mo polaong ya ngwanayo. A kganye o ene gore ga entse jalo go wena? Ke ne ka e bolelwa itsalo. O bolelwa ke mang? Ke ene rraagwe ngwana. O go boleletse leng? The same day ha ke latolela ngwana, because a re ha ba ntse ba le ko Nyangawe go ne ga tsena ma-CID ba botsa gore mme yo no go o tlhotse le ngwana o ka e ramatla. So ile hela go sona go dialo ndena ba ntse le sampala gore ngwana o tlhokagetse, mme go tlhokala ga ngwana gate o boleilwe ke Mphotebogo. Ibile mapodisi ba mo tsere. Mphotebogo kana ine ke girlfriend ya ga Frank? Ke girlfriend ya ga Frank. Okay, yanong ha go bolela jalo gore kana mma girlfriend ya me gatwe ke ena a boleile ngwana, go gone no ikutlwa ka tseleng tse jang? I was angry because I kept telling him, or I think your girlfriend wa buisa my daughter, and he was against it. I kept on telling him what ha ngwana a le ko ha ke bua le ene mo founung ga bue ha supele ngwana ke hela ke mo itseng o buang o tshelang itumetse, because ona le talkative. So ha ke bua le ene ga bue ke a letso ngwana wa kgwa ga je sente. Au Frankie ngwana girlfriend ya gago ga se gore o tshwenya ngwana ke o tla ba a mmuelela yaanong, because nna ke ne ke avoida mo go ka teng ka mosobe ke bitse gote ke baby mama etetseng drama. I had to go nnela ha le gore ke lebelle gore go iragala, mme ke nna ke bua le ene mara kere ke go para go tlhokomela ngwana ake, because ga ke batle ka mosobe re ke motsa ebe ke motsela re rubotso ga ka mosore basadi ba rile ke batla re tlhokomela ngwana ka go lekalekana. A te go ena te go nna re mo share ka re ke ngwana a rona, like she's our daughter. So we have to take care of our daughter together. O supa jalo gore o nona le dipelaelo tsa gore gongwe ngwana o tshwanetse ba tshwenyega ha le go go rragwe. Dipelaelo tsena pele ga o nnile le tsone pele ga ngwana a ka tlhokagala kere, so o nnile le tsone le baka le le kae hela ha ile gore wa gakologelo? I think the whole time gore the minute a mo tsaya hela, I think I had a feeling, I had a bad feeling, because ke ne tota ne ke re ke gana ka ngwana, but hela I can't, I got to ngwana. So I had to give him the daughter, so ba bonde ba khona go nna mo ga khone le ena itumela a se ka tswa ka motho a re ke motima ngwana. Okay, so ngwana na tlhokagala ka 2021 on her birthday. O na le 4 years. Jaanong rraagwe le ne la kgaogana leng mo a neng a kgona go heletsa kopane le the girlfriend? I'm not really sure, but I think about 2020, 2019, somewhere there. That's when we broke up. We're the same girl. So now I got to my own peace. I had to step back. I couldn't fight for a man who was clearly not ready to build that family energy. So I had to step back.
go lwa le ene kana dikgogano. Okay, so yaanong ngwana ke yo o ne a tlhokagala go ne ga bua gore o tlhokagetse mme ebile go ne ga suspectiwa the girlfriend ya rrago ngwana gore mapodisi ba heletse ba tsena mo seemong sa gore yaanong suspect ke girlfriend ya ga rrago ngwana ga tene go diragetse jang? Ha ke utlwa gape di-neighbor le bana ba mmona a shapa ngwana mme go mo shapa gago e se mo go siameng a nna mo shapa e se mo go siameng mme gape ka letsatsi leo ngwana a mo shapa tota ga ke re ga ke itse gore go diragetseng because le nna kana ke utlwa ka magato ga ke sure ke so se diragetseng but ga ke utlwa gape di-neighbor ba ba neng ba nna ba mmona a shapa ngwana le ba ba boneng tiragalo ya teng ka letsatsi leng ke bone ba neng dirile rrago ngwana a tsaya ngwana mo isa sepetleleng ba sala ba ya mapodising ba go report gore kana re bone jaana le jaana mme dipelo le tsa rona ke gore mme le ke ene ka tswang a palaile ngwana wa hele gore ngwana o tlhokagetse kana mme ke ena ka tswang a gola ga ditse ngwana o cause re mmona ya betsa ngwana le go sa nnang sentle. Wow, okay, so Masedi o supa jalo gore nere a le go go rrago ga o molleditse e le ngwana e ka re ga o mo tlhaloganye hela o supa jalo gore so se neng wa se le mo sa rragwe gone gore kana ga ke tlhaloganye ngwana e ne ra tle go go wena a bo gongwe sa ire maiteko a go tlhaloganya gore na he ngwana ke go be go rileng ga o le kwa? At first ha re simola re mo tšhentšhana go ne go sa nna jalo maybe gongwe o na a mo shapa ke sa kgone go lemoga kana ke sure na mo shapa ha kae kana ona sa ise a tsenelle go mo shapeng. I would say that because ona tla hela a siame ha boela la bobedi ke gona ha nne ke sa bate tota mme ala ha le go ke nna ke ntse ke bolela di kganyana ka ene go te ga je ga reng ke gona ha yana go ntala gore mme kana ha ngwana a dira yana o le motsadi wa ngwana wa itse a kere ke a itse gore ngwana ke o ntse jang ha o go te ngwana ga a je ngwana o ira mme ngwana e se dilo tse e leng gore o tshela di dira. As a parent you have to be consent so ebe ke mmolela gore nna kana ke fila gore ha ngwana ke atla go ga a tshele sentle and because he is the father wana a nna le ngwana ga gagwe because nna mo mathong a ka ne ke dumela gore ona a mo rata. So at the same time it seems like ona rata mme wa gagwe so ona sa ba teng ka mosupa ka mona yaanong ha ntse ke bolela dikgang e le ena a mpolela o na nthare o kila mo thela mmeditse mme a sa mo shapa sentle ga re thupa ona na le dintho mo mmeleng go supa gore na a shapiwa yaanong go shapiwa mo a ra ba tsenya a meeting le family gore kana ke tsene mo relationship le mme yo a itshore ke na le ngwana jaanong go lebega sa tse sentle ngwana I believe gore ha nne a batla ke be nako eo e le wona nako ana tsa action ya go acta go bona gore ngwana ga a tshele sentle. Unfortunately it has been said that ona a tsere action ya go tsa ngwana a ba mo isa go mogolowe le nona mpalla gore ona o tsa ngwana a neelwa ngwana nna le ene kana re biki ga tutwa ka ene and then ra go ga pya ba bua ga pa ya go motsa yana go supagala gore mpho ona a itshupa gore o change le go tla tsa ngwana sentle ka gore o mitlhetse ana le ene kana go logana re bua ka mme o e leng gore nka nako ya dipego tse no go supagala gore o 21 o 22 gone ho when how old were you at that time? I was 24. Okay. So o supa jalo gone gore go ya ka wena wa re le ne la kgaogana ntateng ya ene mmeyo yaanong ke eng se se neng sa go dira gore gongwe o ka tshepa gore mmeyo e le ene lebaka la gore a be le kgaogane o ka kgona go rata le go tlhokomela ngwana gago? I would say ke ne ke sa itse gore banna mmogo ana sa mpolella o nneng ke ba tlogetse banna teng
ko jarateng yang kukwa go ragwa shanty go lebega ba ne ba hudugile, they were renting somewhere else ko nne nna ke sa itse teng, ne ke itsegela gore o nna mo lapeng la ga bone, ke ne ke sa itse gore o hudugile o ile go rentisa go sele. Okay, so go bo go diragala gore jaanong mme yo a tsewe ke mapodisi a ba go lebisiwa molato wa polao ya ngwana, polao ya motho, murder. Tsatsi la ntlha ha isiwa ko court o ne o le ko kae? I went there no go to mention. I was told not to go inside because no go to maikutlo a ka santse na le gore ga ke a itlekanela go ka mmona ka matho a ka. Fona ba dumela gore I might do something to her, or maybe nna ke a wa ka pelo ga ke tlhaloganye, but na go no buiwa sengwe sa go tshwana le seo. Go ne go bua bo mang? Ma security ga te ba ne ba bolalwa ke I'm not sure, but that's what we were told because I went there le my parents and my cousins gore ba ya go nkema nokeng. Lotlhe ga la tsena mo teng ga court? No. How were you feeling yaanong ha o toa go te ga go kwa tsena ka ha wa tla wa bona motho e leng gore o latogadiwa ka go bolaya ngwana wa gago? I was so maybe ke gore ke la ntla ke iregalo ke dilo tse dingwe ga ke di tlhaloganye ga ke tlhaloganye tsamaiso ya tsone, mme hela I was so surprised gore why is it that I'm not allowed go tsena go bona motho o mpolaetseng ngwana yet ke le mmago ngwana, because I believed gore I had a right to see the person with my own eyes. So I was so surprised because, but happy I would say ke ne ke tlhaloganya because the way na ba ibaka teng, it was for my own good. Ke dumela le gore maikutlo a kana sentse na le go godimo, na ke sa iketla sento mo maikutlo yaanong. What surprised me ke gore tswelelong ga ke itse sepe gore eng go tsamaya jang ngwana ke utela go o dule bail out, ke utela ka magatwe. Okay, ebile tota pele ga re goroga ko ke batla go tlhaloganya gore seemo se e leng gore batsadi ba gago mma go na le mo go sone ke se se neng sentse jang? Gona ga ma affected thata because ona mo rata and she was the only granddaughter. Ona le monyenyane ko jarateng ko lapeng, so ona mo rata, ona affectega, ona luisa mmele eno go sa nne sentle. Not only her, even my brother no go sa nne sentle. So nako e ne mme a reiniwa ko court, was it pele kgotsa after phitlho ya ngwana? It was after. Yes. Okay. It was after. Jaanong e be ra go hitlha ngwana. Can you take us through that day, letsatsi la phitlho? O tsogile jang? Go ne go ntse jang? I'd say internet, it's all about you. Ngwana thoka hitse le kana di we kgang tsone tseo. So I'd say I was so depressed and I was in denial ya gore ke tlhokaheletswe ke ngwana. Go ne go sa ke ne ke sa dumele gore go ntiregaletse la ha ke tswa go ke hetsa go mmoloka, ke ne ke sa dumele tota gore e ka tswa ngwana ke le ene ke mo hitlhileng hale ke le dile ke khomoditse mme still ke ne ke sa believe gore ngwana o le kwa ka. Gape ga ke a reacta like most of people na ba solehetse gore ke tla reacta. Like I think I buried my own feelings. I kept them to myself.
I couldn't cry. Like, I was just me. Ga wa lela ka tsatsi la phitlho? I don't remember seeing myself crying. I couldn't cry. The pain was too much, but I couldn't cry. I don't know how and why, but I couldn't. Le ka pono ya moswi o ne wa tsaya sebaka sa go mmona? Ke mmone, yes, maybe tears dikele di tsene di tswa, but not in a way o ka akanyang gore motho e ka re a tlhokagaletswe ke ngwana a reta kana a lela jalo. Go ne go ntse ang hela go mmona? I would say that it was unbelievable. Like, o ka re e ne e se ene. O ka re it was like I was dreaming. Ne go se nnete, e ne e ka re e toro. Go mmona hela yana, ke ne ke mmona gore o setshwana sa gas, o na le setshwana sa ngwanake. But clearly, this is not my child. Kore I was in denial. Yeah. Yaanong ha re ne re phutha tsa phitlho jalo re baakanyetsa phitlho, kesi ya ngwana e tswa go rekwa ke bomang? Sengwe le sengwe se tswa go dirwa ke rraago ngwana. O ne o seo? Ke ne ke le teng. My uncles were very angry because re mo adima ngwana ga mo ntshetsa magadi, ga mo change sefane, because we are just sharing that child, re dira setho. Then he failed to protect ngwana gagwe. Then he was forced to do everything, like to bear this child. O tla mo rekela kesi, o tla mo transporta from ko mošareng to Sevilla for her burial. Because a ka re nna le nna ka nako eo ke ne ke sa ise ke bereke hela mo ka teng ke ne ke na le madi, but family le kile go mo thusa go gongwe a thina diphatla. Then our daughter was buried. Okay, so I just want to understand also gore ha tsamaya jana, you know, that case ya go tlase. Where were you? I was there. I was just sitting down and watching everything that was happening. O ne o sa go tshela mmu yana? I didn't. Why? I couldn't. It was hard to do that. I was afraid. Ne ba sa re tla go tshegetsa? I refused. I said no. I think maybe I was not ready to say bye-bye. I was not ready. So I couldn't. I just watched them do everything. So when you think back now, gore ga wa ka go mo latlhella mole, ga nko wa akanya gore ha nne ka maybe in future it will, but hela for now ga iso gontele. Okay. So the father was there as well, le ba lelapa la gagwe ko phitlhong ya ngwana? They were there. Na ba le teng. E ne le batho ba le supportive jalo, batsadi ba ne ba ikutlwa yang hela ke ra from side ya gagwe? Nka bua ka bo mogolo we, because ke bona batho ba e leng gore ba ne ba le close la nna ka nako eo, se le bone na ba amegile, because le after re boloka ngwana they were touched. They couldn't believe gore go iragetse, ke re ne re sa sorogela gore go tla hela go ntse jalo. His other sister, I wish ke ne ka gana ka ngwana
ha ba ntha ba re mo tshware for a beke. I wish I could say no, ga ke go neele ene, maybe go nna le ene no go le botoka, just to keep her safe. But hela ka gore ga re itse ga re itse go tshwara go re tshwanetseng. yaanong batsadi le masika a gampho ba ne ba iponagatsa ko phitlhong? Unfortunately no, and that's what's hurt me the most, because I expected them to come. Maybe their apology would have changed a lot in my life. They didn't show up? They did not. Ga e seng go ere ko morago batla? No, they didn't. O na le batsadi? I just heard gore o na le mama. yaanong ga re boela ga go raago Masedi? Ashanti. Okay. O kile a boa a tla ko go yena a tla ikupa maitshwarelo ka se nneng sa iragala? Yes. Ra bua le go nana. I'm not angry anymore. Ke a bua le ena. Yes, I blamed him because I felt like he failed our daughter. But then at the end of the day, it's life. Move on to another stages of life. So I had to forgive and then talk to him, because something happened to him saying he needed my support. Yes. So when he apologized, o na reng hela? He said, I wish I acted fast. But then because I feel like there is no need of him talking about how I avoided because it's too late. Or I wish I could have. It's too late. The only thing I'm sorry, I failed our daughter. I failed her, but I loved her. Yes, that's what he said to me. He said, I'm sorry, I failed her. I wish I acted fast to avoid all this. But then, so ha le kopane yalo le ne le kopane ko kae? Ke ra gore setup ke ne ntse yang hela? Unfortunately I did not meet him. Okay. Ona anteletsa kana go a apologize. Ona anteletsa ikupa mantshwarelo a mpotsa gore ke ntse jang, a ke sogile sente dilo tsa go tshwana le tseo. Nna, because I wanted to I don't want to leave a trauma in my life, so I had to go to Donata myself. Ke go bona ko neng ke tlogetse ba nna teng ko ke itseng go ntsa nna teng. I took go there go bona mosadi mogolo wa jarata ke ba buisa. Even the sisters, I went there myself ke ba buisa, not because I wanted something, but because I wanted closure. Like ke gate mo Donata gore e re ke tswa e be ke tshwere mme gone ke gatile, and that life is my past now. I shouldn't be afraid of Donata because something happened there. I won't lie, I hate Donata. I know hate is a big word, but Donata is out of my world. I hate Donata because I feel like Donata changed my life into a very easy. E changed the botshelo ba ka tsela ngwana e sa nonsente. Ke ne ke dumela gore e changed the botshelo ba ka tsela e sa nonsente. Ke ne ke santsane ke re monyenyane. I was not ready to experience that, but anyways I did. Yeah, and so there's nothing I can do about it. True. So ke utlwa gore wa re you hate Donata. Yes. Now, how about Mphote Bogo, mme e leng goreng
ke mmelaelwa tota mo kganyeng ya polao ya ngwana yo o ikutlwa yang ka enene? Mphatebogo ga o ntlae ga ke itse gore ke ikutlwa yang ka ene, ga ke itse tota because nna ka bonna ke itha kere ke mo itshwaretse and ke itha kere I moved on with my life. I'm not sure gore ga re yang go kopana teng face to face a ke tla bo ke ntse ke itha yang. But for the fact ya gore ga ke ile tonata I saw his son, had his son, ke mo kukile, I was just fine, I was just myself. Go ne go sana sepe se ka tswana se tlhagatlhaganya maikutlo ya me kana ke re se change maikutlo a ka ga ke bona ngwana ga ke mo kuka ga ke mo tshwara ke tshameka le ene. So ngwana ga go no ntse o itse ngwana ga gwe because ke monna we ngwana ke ne ke mmona mo difothong. The first time I get on it after the death of my daughter, that's when ke morning thing come out and then ke mo kukile. I was just myself, I was just happy. I hate in a sumo but he treasure it was not there. I was just me. o ne o itse gore ke ngwana ga Tebogo? Yes, ke ne ke itse gore ke ngwana gagwe. So batho ga ba go bona o mo kuka ba ne ba reacta yang hela? The father on us really because ke ga go ga re ipana ke tsamaya ha reaching like reachable le bu go godimo ha re botola yana ha le ba go tase yana a ntibile ke kukile ngwana gagwe ga ke itse gore na ka neng yana na ka ne ke pamuti ke yana gone ka habi kana jang ha ke itse mme hela I'm not that kind of a person. Okay, so kana go ra gore ha Mpho-Tebogo a sena go isiwa pele ga lekgotla go na le gore o ka remindiwa o ka bewa mo teng ga kgolegelo a di-process tse tsotlhe le ne le di bolelelwa? Unfortunately no. The last time ke bua le mapodisi ne ba mpata statement and then I told them gore na kana ke a theogela ke mo ga borone and there's nothing I can do. Hape ga ke tlhala go ya ga ba re ba batla statement ke go ba ra ke reng gore nna tiragalo e ke ne ke se o ngwana o tsere kana o tsere kwa gae go mama na sala le mama kere so o tsere kwa gae so I was not there. I ke itse go iragetseng the last time ke bua le bone ke ha ba re ba ya go tsaya statement go mama go gae and that was it. Go le ho e ne le ka 2021 e ne le 2022 ke gone neng ba go batla tiragalo e kana diragetse ka April ka di 28 2021 so 2022 o batla statement? Yes, of something said or see and I was not there. Okay, so Mpho-Tebogo na hela tsa ile go kgolegelong ke utlwa ya nong supa gore o no utlwalla magata gore gatwe o me bela o teng? Yes, go le ga ona ile kgolegelong was really after 3 months after the burial of my daughter. That's when I was told what she's out and that broke me. I was so surprised what how 3 months, only 3 months. o no sologetse bokae? I don't know, maybe lifetime. Ke ne ke sa solegela re ka sepitse se kalo-kalo o tla ba se tsa thule and se se ne se utlwisa batho ke gore I was not told. Even now ga nke ke go bolela gore ke a itse gore ngwana ntse jeng ke go akanyetsa hela gore ka gore go mona tlo se ngwana a sentsana le monyenyane go montse o tshitse gone but hela I was not told anything. Even my parents were not told anything. So o ne utlwile botlhoko?
ke nagane gore re na tswa ka 20 oh what 3 months after the burial After the burial. so le gompieno o ntse o ko ntle So o kwa ntle. o ikutlwa yang hela gompieno yanong Ga nke ke moakanya. Ga ke batla go ga nke ke ga nte le mo tlhaneganyong ya me. The only thing se tlang ke gore I lost my daughter. Tota ene ke tla ke ya ka ga nke a ntela mo tlhaneganyong ya me. Maybe it's because ke a re ke me itshwaretse. Even though I say ke me itshwarela mo bana. But I forgave her. gone mme go ka iragela gore a tlogo gore a re ke kopa gore o intshwarele wa go dira ka tseleng tse jang I'm going to give her a hug. I think she needs that. Because I just feel sorry for her. Even though I really wanted to and say something, it was very precious to me. I think it's in the past now. And we cannot dwell in it. We have to move on. The only thing I think she needs now is support. Maybe if ana le remorse mo go ene kana regret, I think that would help her because I believe gore ona le mathata e leng gagwe. Apart from nyana I think ene she has problems. She's still young. Me, she had a heart to kill an innocent child. Yes, I think I would give her a hug. Okay. 3 years later, you have lost your child. O ka re botshelo ba gago bontse ka tseleng tse njang hela gompieno? Se se ntiragetseng, it has ruined my relationships because I don't trust the men anymore. I don't trust the men because ke feel gore bana ba tebantse jalo. O nna le ngwana le monna ka moso la kgaogana, which is something se leng gore ra itse gore se teng ke tlholego. And then you are trying to share ngwana o le motlhokomele monele lerato, and then boom, ha tsena mo relationship e ntšha wa lebala go bona le ngwana. Wa lebala go bona le ngwana o ga tlhokomele ngwana o sente ga e le dio tse dingwe tlhoko. Yes, and it has affected me mo go tsa batla go nna le ngwana nna e sepoma. I'm afraid of having a child because all I think about is what if the same thing happens? What if we repeat the same way it happened? And trusting a man is a hard thing to do when it comes with a relationship. I don't want to say I hate men, but hell, I have problem with men because whenever I'm in a relationship, I'll judge that person. Or maybe also then I don't care. Whenever we are saying like, please don't do this and that, I don't care. You can just go. I don't care. So looking at how gongwe molao o tshwereng kgang e ka teng, o itse gore gongwe go ke bogone go diragala eng se se pharologanye? I wish because I carry do tsa molao generally procedure ya tsone, like gona le ka ha tsamisiwang ka teng tsamaiso ya teng ga ke itse. So I wish gongwe ha ne ba ka nkitsise dilo tse dingwe, it would be better. Like ke gone go itse gore eng ke eng, like gona na ke blank ga nke ka go bolela gore go tsamaya jana le jana le jana ha ne ba
molao o sa ntatelela because ke tla re o ntateletse nna in terms of not informing me. Oh. So wena Anita, I want to understand also gore ha o sena go iregalelwa ke kganya go tshwana le botlhoko-tlhoko ke batla go tlhaloganya pele gore a gongwe ba sepodisi go tsa ba molao jalo a ba kile ba go thusa ka tsa tshidilo maikutlo? No. Ke thusitswe ke there was this other lady. She was willing to help me because I forget the name of the organization ya bone batho ba counseling like ke ne ke counselor online. That woman ke ene motho nang ke menokeng. The problem is sikisisi mo ke ene neo yes neo dineo ata ke lebetse leina la gagwe ke ene motho ene no gore nang ke menokeng but ke ne ke sa mo itse ona nke menokeng ke sa mo itse o bone hela surusa ka online and then abanke menokeng I organize some videos about counseling gore ke khona go counselor online because kana go yo ke ne ke nna ke le go tirong because ke ne ke bereka tirong e leng gore ene tsana go ya ka youth ke ne ke bereka ene le kwa restaurant where gape ne go se sharp for my mental health. Yes, but I had to eat. I had to take care of my family. I had to take care of myself. Then I got a job e leng gore ene ke bereka mo modumong and okay, so how bua gore it wasn't good for your mental health o rela gone gore ne dira jang? Ene le tiro siame but because of my mental health and even now I still have anger issues. So ha ke bereka ene le kwa restaurant ke ra ke bereka ba le batho ba ene gore ba reka bojalo bana ba mo ba itshela phitella ya no khantele ba harasanyana ba bona. So go ga teng go no go hira ha go ntsena. I had to speak my mind. I would say things even for they were hitting them. Maybe I'd say so because no one ever told me gore ke mo just able. But go tsena motho a sa mbisente kana sa irisilo sente. I would talk. Even now I still talk. I don't hide my emotions. I just tell you straight and forward. Or no. Okay. Good also for you have got anger issues. Yes. These anger issues ke dilo tso e leng gore mo di lemogileng? Before ke tlhokagalo ke ngwana I had anger issues. Ha ke itse gore di ne di kwesiwa ke but what I know gore I had anger issues because local school my teacher would call me ba feel gore maybe ke a go ntshiwe go lapeng or something because they would call me ba mbotsa re kante why are you always serious, why you sing smile or smile ha go rileng, like do you have any problem, do you have mathata mang go na le sengwe so se go tshwenyang. And kana go yona ne ke ipona ke le shapo hela because I ke ne ke gola me hela ke ne ke ipona ke siame hela but my teacher would call me go office mo so go shapo o jang do tsone. So ha ke sona ke tlhokagalo ke ngwana it became worse. Like even when I walk hela mo tsebeng that because hela I say people barata go judge before they get to know someone. They think I'm always angry, I'm always serious. Hey, when I'm on hero because they don't know what I'm going through. Yeah. How can they don't know what is inside? So you know, I want to understand. Ke a utlwa bile bua gore batho ba khona go jaja jalo pele ba ka go itse gore tota ga to motho ntseng jang. Ga o iseng go kopane le situation e leng gore o itlhela batho ba bua ka kganye ya lona yena
ya go tlhokagalelwa ke ngwana kgotsa go bolaelwa ngwana kana ka gore e ne ya nna kgang e tona e neng ya tswa mo dipampiring bobega dikgang bo ne ba kwala thata ka yone ga o iseng ko o iphitlhele o le mo seemong se e leng goreng batho ba bua amang o le gone go ba sa lemoge gore ke wena nkile ka kopana association e ntseng jalo but then ha ke tshega ke bara ke re le bua ka nna and then ba nna surprised gore he wena but you seem okay ga go lebe go na le mathata kana sengwe se se botlhoko se se tshwanang se se kileng sa go diragala just tell them gore ga ke rate go tsaya tekere mathata a ka ke a supegetsa batho ga ke rate go ke re go ithing ke reng ga ke itse gore ke reng ga kore ga ke rate mo e reng ke tsena mo bathong and then I act as if dilo tse dingwe ke nna motho wa mthading tiragalena kana o tse I hate go bona batho ba feel pity for me I just want to live a normal life and I've realized gore people changed after dilo diragala losing my child and people ba bangwe they're afraid to talk to me someone along gore le tsena go le loud so whenever I'm angry ke a bua ya nna ka re ke bogale but I'm not so o buela go godimo yes and my voice is loud gore it just loud so people ba feel gore ke bogale but in the way nna ke tsa ke re ke ntse hela ya okay o supa gore go na le mme mongwe e leng gore nna go thusa jalo ka counseling a le ka gore o tlo bone tsa tshidilo maikutlo yalo so a o ka re tshidilo maikutlo e ne ya go thusa ka tsela nngwe ke batla go dumela gore ena nthusa thata ena nthusa because I'm not in denial anymore gore ga teng go ne ga nthusa go amogela seemo sa gore go tlhokagalelwa ke ngwana o diragetse ene ga se selo se e leng gore sa go diragala nna hela batho ba bantsi ba diragaletswe ke dilo tse go tshwana le tse I have to accept and move on gore ga ke a tshwanela gore ke nne hela ka pain eo ke tshwanetse gore ke move on in denial I was so in denial that then after that counseling I think it increases because it's I get the same sorry and she's not coming back she's gone forever so I have to move on with my life so Ashanti khutliwe o na heletsa ma a tlhokahetse ga re sa tlhola rena lene ya ka go bua wena wa mogetse gore ga ka ke a tlhola atla but motho ka ipotsa gore nana o e ne le nna no ntseng jang hela ke ra gore ngwaga tse 4 tse o nileng nae le ene go ne go ntseng hela nna as her mother I'm talkative so I'd say una tshwana she was very happy she was a happy child so tota I would say nothing hela se sa siamang ka ene ke re na le ngwana ne le ngwana hela le a siane a itumetse gore ha ke marakele mma go ke marakere ha so sa go tshwana le se a ka re se mma ona le ngwana wa mosetsana you have to tell him gore ha motho wa re a go dira jana you have to tell me ona ha ile sengwe la hanka re ta 2 years mo ga borone ke a boela gae wa go mpalella gore se mama nna ntshwere jana ara my younger sister cause na mathapisa I would say okay nana cause ke ne ke mo rutile gore ke ne ke mo rutile gore aska ntshaba aska ara mama o rile like o tshwantse gore a nne open a mpolelele because le doing yana ha di diragala ona ira pata ka ga ba bolela go bua gore se mama nna ire yana se mama nna ire yana ne se ngwana o leng gore ona
didimetse kana ke re ona o mo tlhoafalla a lot ke a mo tlhoafalla thata because I would say ke a mo tlhoafalla because ha ke tlhokagalo ke my second born, she was there, so ke ne ke ikantsene. She was my priority, let's say. Okay, so o ne a na le monnawe? Yes, o ne a na le monnawe. Yo ane a mo itse? Because o tlhokagaletse ko sepateleng like a le 22 days. Oh, okay. Yes. So ha ke bue botlhoko ha ke tsena kwa lapeng ke ne ka yo khomotsa gore at least modimo sa ntsene a mpetse o. Okay. Kgwedi e tlang ka di 28 April 28 o tshwanetse gore o ka bo a nna 7 years, right? Yes. So o ka mora wa reng hela go pe kwa leng teng? Just be happy. Rest in peace and be happy. As your mother, I will try to move on and then live a happy life. And gore ke tsela gore le ene wa ikeleletsa ga ba tiki ke ka inela mo go leleng kana ke re go nna le depression dilo tsa go tshwana le tseo o nkeleletsa gore ke move on ka life ya ka ke tshele botshelo jo bo tshwanang le jo mongwe le mongwe ke tshele ka monana. And I would say just rest in peace. So if you had to say anything to Mpotebogo, the alleged killer, o ka ba mora wa reng? Nka mara ke re Tebogo ga ke itse gore o raletse mathata a ntseng ya mo tsholong wa gago. I won't judge you. I don't have a right to judge you, but the only thing say what I'm so good just find help as soon as possible because how bolaya it's something and it's going to torment you your whole life. You are still young. Just find help or holy and what change. Just change. If you have something you are going through, just try to find help as soon as possible because killing a person, it won't just end there. You might kill again because and if you don't find help, it's going to affect your life big time. Just find help. You're still young. O ka rara go Ashanti wa mora wa reng? Ashanti ka mara hela ka mana ke re nke le bogana gore abe re mmile le Ashanti ka ithuta botshelo ka le ba botshelo ka side neng ke sa itse ka experience dilo tse dingwe because ha ne se ene ka dilo tse dingwe ke sa di itse bile nka dilo tse dingwe ke sa di experience like nka be ke sa ithuta botshelo ka be ke sa bona botshelo ja ka bontse gana o mputse tlhaloganyo. So yes. So mahoko ga wa bohelo hela go ope o leng gore mo ka tswa a raletse dikgotlo dipehela tse di thata o ka mora wa reng? I would say just try to move on. Move on ka life ya gago. Don't dwell in the past. Just move on with your life. Ga se gore ha ba tsamaile ka ba tsamailana ba tlhokaetse ba re togetse. It's not like never batla go gana hela some situations di iragala. It was not their choice. Le bona ba letsa gore ke ba tshela. So rona re se ka ra ipunishetsa dilo tse leng gore di iragetse. Ba tlhokaetse ba ya robetse. They are not coming back. So what's the use of you be depressed, be stressed? Just try to but the best of them all, just pray.
thuse o kgone go itshwarela gore le ena a kgone go itshwarela because it's not like le rona we are angels go na le ha re senyang teng. Yes, so we have to forgive and then move on with our lives. Ke sola le jalo gone gore mogedi ko lapeng o itumetsela thata o ithutile go le gontsi mo storying sa go maitsho yo ene le mentshediseng Anita Kotliwe ana re bolela jalo ka story sa go se le gore tse mo diragaletse a sena go latlhagelwa ke ngwana ka ntateng ya polao. Re tla bo gape re kopana gape on Meta Impact mo nakong e tlang. Re tla re tshwere jalo o mongwe mo yeng go tla gore bolela sa gagwe. Sa